Okay, inshallah. Welcome today. Maanta casharkanaga waa casharkii labaad ee React waaye. Wuxuu ka mid yahay casharada ugu muhiimsan ee React qofka barto. Waxaan baranaynaa maanta inshallah wax la yiraahdo React side effect ama wax la yiraahdo barnaamij hook cusub aan baranaynaa. Hooks ka horaan baranay. Yaa xasuusta hal hook aan baranay. React hooks. Yaa xasuusta. Anyone remember? React hooks midkii aan baranay. wuxuu ahaa wuxuu ka bilaabdaa use. Anyone remember? Use something. That's okay. Maanta waa Sunday waa qofka soo iska daalay weega lagu daalay. Yes, use state, yes. So use state aan baranay. Maanta waxaan baranaynaa wax la dhaho use effect. Waa hook kale waa another hook. oo basically waa functions inoo sameeyaan React. So taas waxay naga caawinaysaa wax la dhaho React side effects. Waxaan baranaynaa API integration. Sideen application-kanaga ugu soo jiidan karnaa API. Waxaa barateen API wuxuu yahay casharadii hore ku barateen iyo JavaScript aan kusoo dhaafnay. Laakiin React gudaheeda seen API codsi ugu diri karnaa. Ayaan baranaynaa. Waxaan kaloo baranaynaa waxa la dhaho client side routing. Basically waxaan baranaynaa navigation see loo sameeyaa. So how do you make different pages? Pages kala duwan see loogu sameeyaa React gudaheeda. Because React waxay weeye wax la dhaho SPA معناها waa single page application. So how do we do that? So انت بتقول لي mastering HTTP requests and managing side effects in React and implementing client-side routing is essential for building a modern, scalable, and web application. Understanding how to fetch data from external API allows your application to stay dynamic, responsive, and connected to the real-world data. Learning how React handles React side effects ensures your components can interact smoothly with the outside world, like updating DOM or fetching data without breaking application flow. Meanwhile, client-side routing gives users a seamless experience, enabling smooth navigation between views without full page reloads. Together, these tools give you the power to build a rich, interactive, single-page application with confidence. Okay, so that's just intro. Maxaan baranaynaa maanta? We're gonna learn fetch and display data from API using use effect hook. Manage side effects. Basically, waa baranaynaa what is side effect. Manage side effects that occur when interacting with API DOM. Explain the key differences between client side routing and server side routing. And implement navigation in the React using router and route and link components. Okay, so we'll learn all this today, Mant, inshallah. Manta baranayna xasudan. First, waxaan ku bilaabaynaa side effect. What is side effect? Okay, so we need to understand side effect wuxuu yahay first. I have a quick slide or side effect wuxuu yahay. What is side effect? Okay, so what are side effects? So intaan xataa gudaha usii gelin. Okay, yaa ii sheegi karo side effects waxay yihiin. Like, حتى TV ka maqashaa like this medication has a side effect. What does that mean? سامعين حل. Yeah, yes, go ahead, Eve. Go ahead, anyone. Side effects are Mhm. side effects are effects that happen as a result of taking or doing something like additional effects. Like for maybe a medication, the side effect would be like maybe a headache or dizziness or nausea or something. Yeah, so it's more like unintended basic effects like Oh yeah. waxa aan loogu talagelin inay dhacaana dhacay basically. Yeah, anyone else wanna try what side effect is in your own way? Yeah, effect. Yeah. So TV-ga ku maqashaan always. Yeah, this medication has a side effect. It means like daawada we test gareeyeen. Yes, it wuxuu cure gareeyaa xanuunka, but let's say camal like Tylenol camal or something. But hadaa qaatid more than inta lagugu talagalay, xataa hadaa qaatid inta lagugu talagalay, waxaa laga yaabaa if you have heart issues in uu heart issues-kaad sii xumaado, right? So qofkas everyone is different. So they can't ma u samayn karaan daawo qof specifically qof gooni ah. So everyone u samayn. Same way, programming side effect waxaa la dhahaa application-kaada we load garaysmaysaa. It loads, right? And then there is waxyaalaha dhacayo that you didn't know inay dhacayaan aadan filanaynin. Like you didn't expect these things to happen. So hadda ka hor aan ka hadalnay actually a little bit. Waxaan ka hadalnay
JavaScript waxay leedahay wax la dhaho asynchronous JavaScript معناها JavaScript waxay leedahay wax la dhaho async await basically ama waxay leedahay promises wax la dhaho you know how like basically API marka codso dirto you can't you, you don't know what's gonna happen to the معناها response because API adi ma maamushi you don't control the API so now API ka codso dirtay whatever comes back you have to handle it doesn't matter what it is waxay noqon kartaa error waxay noqon karaa virus waxay noqon karaa responsiga sugaysay waxay noqon karaa anything that same way waxaasaa la dhahaa side effect the API wax ka soo laabanaya it's called side effect so it means like wax soo laabanaya aanan ogeyn inay macnaha ay waxay say noqon doonaan ma hubno we're not 100% sure waxay noqon doonaan laakiin haddaa function samayso if you make a function la dhaho 1 plus 1 functionka all it does is it adds two numbers and that's it well, okay, 100% function cas always isku daray laba number. It doesn't matter. Like if you say that is 2 laba 2 that is 4 kusinaya. 2 5 that is always kusinaya 7. There's no way kusinaya maybe sometimes 8 sometimes 7 kusinaya ma jirto. You know? So side effect halla marka things you didn't expect to happen. Okay? So in React, side effects refer to the any operations or behaviors that occur in the components after rendering and that don't directly impact the current component render. So React marka noqoto, basically the application we load karismata, it loads, right? So we have the application loading. Now everything looks good, but now something inside the application, yeah, wax iska bedeleen, something changed. That's because waxaan dirnay codsi, we send a request and dirnay outside. We send request outside. The application already loaded, everything looks good. لكن qayb yar oo waxaa jirta oo like one component yariis oo waxaa jirta oo like weli sugaysa API. The API shaqadiisu qabanaya, we're waiting. And then markuu API ga soo laabto, when it comes back, the whole component reloads again. Okay? And then it reloads again. So that's called side effect Allah. That's because you component you didn't expect any marka reload karismata maadan filinaynin. We'll go in detail exactly waxaan xiyin. Okay. What does that even mean? Basically, like in React, side effects refer to any operations or behaviors that occur in the component after rendering. Side effect waxaa la dhahaa waxyaalaha dhaco, operationska dhaco ama behaviorska waxyaalaha macnaha sida u dhaqmaysa applicationkaada waxyaalaha dhacaa la dhahaa kabacdi markii componentgaada ay rendering samayso ama soo bandhigmato macnaha ay soo baxdo kabacdi wax dhacaya la dhahaa that don't directly impact the current component render style. Macnaha applicationka sida tahay sideeda waaye laakiin wax baa isbedel qayb yara isbedeshay basically. Okay, what does that even mean? So let's give an example in Sinaya or like real world example عمله. Okay. So let's say عمل Amazon حكا order كده since you ordering from Amazon, right? So Amazon حكا order كده since maybe you don't have any furnitures, right? There's no couch. Couch ميكو يالو. So you want to order couch. So ما. Now couch marka order garaysatid, that's application kaad xaaladii joogto waay. Now that's your base maxaa la yidhi condition xaaladii joogto application kaada waxaa waaye it's just no couch. You don't have a couch, so that's fine. Application kaada gurigaada waa ku jooga. That doesn't mean guri ma haystid. You still have component waa haystaa. But you send a request u dirtay Amazon. Now requestigii waa order garaysatay. But waxaad sugaysaa you're waiting the requester to come back. Waxaad sugaysaa orderka inuu kuu soo laabto. Componentgaada maxay sameynaya marka intaas. In that meanwhile, what is it going to do? Codsi aad dirtay, what is it going to do? Sidii joogaysaa, it's not going to change componentgaada, okay? So now the request is we're waiting. The request comes back. Markay soo laabto requestiga, there's only two possibilities, right? So Amazon marka codsi dirto, maxaa waaye, what are the two possibilities? It's the same as API-ga camal. Maxay noqon karaa? The two possibilities. Either you get the alaabteed codsatay or you don't, right? So this is waxa la side effect. It means like you either waa helaysaa or you don't. You get the maxaa la jira productiga the couch or you don't get the couch. Waxay ku dhahayaan oh couchkii wixii orderka ma shaqeynin or something happened or something like that. Your car was declined or something ku dhahayaan. So now this is side effect for your house. Gurigaada marka awl wuxuu ahaa it was fine. Gurigaada it was fine. Saanu iska ahaa everkiisu iska ahaa laakiin hadda codsi aad dirsatay that means like gurigaada wuxuu sugayaa okay what is maxaa dhici doona ma couch aan heli doona mise couch ma heli doonin right so componentgaas same way marka API ga codsi u dirto it's waiting that API gaas sugaysaa
So we have to handle that inaan meel ku hayno waaye isbedelka dhici doono like either inuu fail noqdo oo noqdo success we have to inaan meel ku hayno okay so now marka gurigaadii no change there's no change but laakiin markii oo codsigaa dirtid aan orderka ku imaaday now waa isbedelay couch aa heshe you found a couch so that means this is basically the waxaan waa side effect waaye so basically this is not side effect ma like it could cause way samayn kartaa side effect it means like waxaa heli kartaa either alaabtii or ma heli kartid that's معناها the possibility gaasa wuxuu yahay side effect right so side effect waxaa dhici kara ah in ay alaabta imaan weyso in imaado anything could happen so we're not sure inaan maamulno waa we have to basically manage waxa soo laabanaya it's the same as API call API callka markaad dirtid we have to manage it inaan meel ku hayno waaye ilaa aan ogaano codsiga boqolkiiba boqol in alaabta soo laabatay in kale inuu API codsiga soo laabtay so that's basically what we're trying to figure out is API call waaye okay so basically same thing aan kusoo celinaynaa waa side effect waxay tahay basically okay so that's a side effect just a quick example in see it doesn't really matter but visual ahaan I'm trying to figure out like sida aan kugu sharxi doono what is side effect okay so but doesn't React prevent reloading the whole page usually? No. So React does not stop reloading. Okay. Reloading markaan kama wado the whole reloading page. Okay. معناها kama wado sida hore u barana oo ahayd in I think hore maana baranin but like, let's say عمل if we go to Gaby School right? Gaby School always reloads, right? waxaan ka hadalnayaa markaan React ka hadlayna so hadda haddaan tagno about it reloads the whole page but React saas uma shaqeyso waxay u shaqeysaa basically per component reload ku samaynaysaa so kaba soo qaad qaybtan bis waa one component waaye that means haddii API u direyno oo qoraalkan API kasoo laabanayo the whole basically this section is gonna reload qaybtan bisa reload galasmayso that means it could have effect on other components will lahaan karaa haddii la xiriiro like let's say camal componentigan waxay haysataa other components haddii oo tan aynan API-ga si sax usoo laaban kuwa kale effect ku lahaan kartaa that doesn't mean page-ko dhan aan reload galaysmaayo okay so asmaa waa saxan tahay yes React nooma ogolaanayso macnaha waxay diidaysaa in the whole page uu reload galaysmaayo but waxaan ka hadlaynaa only component reloading bisaan ka hadlaynaa not page reloading okay so component reloading macnaheeda waxaa laga wadaa qaybtan bis haddii API loo diraayo then haddii error imaado qaybtan error ka soo baxaya let's say camal qaybtan waxay la xiriirtaa qayb kale another component kale that component kale effect ku lahaanaysaa okay so let's say camal automationka camal yaa wuxuu ka imaanaya meeshan intaa soo dirayso this is the parent component this is the child component kan hadduu reload galaysmi waayo tanna ma shaqaynayso error soo saaraysaa so you have to handle you have to say okay anything oo la xiriiro API call API call haddaa maqashid in programming in web development haddaa maqashid waa sidii inaad iskaga ilaalisid camal waxay dhahaan nuclear waste camal inaad iskaga ilaalisid waaye right because maxaa yeelay adiga ma maamushid most of the time okay a lot of times adiga waa maamuli kartaa yes you can manage the API iyo wax ka imaana everything but most of the time inta badan qofaa la shaqaynaysaa and you don't know what's gonna come back serverkia shutdown noqon karo permissionkia lagaa bedeli karaa waxaa isbedeli karo so you have to si carefully inaad ula dhaqantid waaye anything oo API la xiriiro you cannot ma aamini kartid API sida userska camal waaye website-kaadka dadka userska isticmaalayo you cannot trust them inay website-kaada u isticmaalaan sida saxda ahayd so waxay sameynayaan anything ay sameynayaan so inaad for example camal log-inka waa inaad hubisid log-inka like okay qofka noocuu yahay wuxuu yahay inaad siisid permissionka waxaa kale all that stuff you have to deal maxaa la jiray userska website isticmaalaya as a dad aan waxba garanayn camal markaad dhisaysid website same way API-ga waa inaad la dhaqantid in uu ka imaanayso wasaq inay ka imaan karto balaayo wax ka imaan karaan so inaad dhahdid okay kala qaybisid aad dhahdid wixii saxda inta aadi dhinacan aadi wixii okayda ah dhinacan aadi inaad dhahdid so you have to divide everything so that's basically side effectii lagu sheegayo is because waxaa weye waa API-ga okay it's the API call and we want to make sure in a side effect nooga imaanin that means waxaan isticmaalaynaa use effect okay we're going to use effect aan isticmaalaynaa si aan u ilaalino u xajino wixii API ku saabsan okay so API integration kan waa garanaysaan you already know that one but waxaan isticmaalaynaa Axios aan isticmaalaynaa
to call the API. API kastana waxaa looga yeeraa inside use effect. Wax ka baxsan banaanka use effect micnaha ma gelinayno API. meel kale loogama yeeraa function kale oo banaanka ku yaala ogama yeeraysid. haddii aad function kale banaanka uga yeeraysid waa inuu ku jiro functionkaas in looga yeeraayo waaye use effectiga. So use effectiga waxay naga caawinaysaa sababta loo sameeyo waayaba magaceeda ku jiro effect, right? Use effect. shaqadeeda dhan waxaa waaye anything oo unexpected ah in lagu maamulo. API is number one. waxyaalaha oo anything could come back waxaa lagu maamulayaa use effect, okay? So aan arki doonaa si taa loo isticmaalo. waxaan baran doonaa client routing, but intaan client routing sameynin labadan aan set up gareyno, and then client routing kan sameynina insha Allah. So wax su'aala so far in general wax su'aala, any questions? Use effectiga wuxuu yahay, what is the use effect? How micna like why maxaa uga hadlaynaa, all that stuff. You go ahead. So for the use effects, is it use effective function where we're gonna put the website and what we want from the website in, or is it? Yeah, use effective waa arkaynaa. We're gonna see how it looks like and as a function. Waa function or React samaysay. We're gonna put inside the component. So component gudihiisa ku jiraya. And then anything or API call we're gonna put inside the use effect. That's it. So anything, if you want to make a call to the API, like Axios عمل, we're gonna take that function, put it inside the use effect. So it manages all the effects for us. Like if something happens, let's say the API doesn't work, then use effect will return something like, oh, that didn't work. There's nothing from the API. Instead of application ka naga dhan ay noqon lahayd wareeri lahayd maanta horay gadaal u socon lahayd. Like if we don't use effect, then our component gonna go istaagaya, like it gets stuck, and then we have to wait until the API comes back, and then we have to render it again, and then render it again because API it could go back and forth a couple of times to check haddii ay wax jiraan haddii kale. Okay? Or let's say عمل the API ku soo celina waxyaalo fara badan, a ton of data. We don't want an application inay stack noqoto. We just want to make sure in wixii soo laabtaan and then we display it. That's it. Intii wixii soo laabanayaan, we're going to create a loading screen. Wax yaroo load gareysmayaan sameynayna. Or we could do a progress bar that shows intii wixii soo galayaan. Something like that. Okay? So use effect is a function that manages all API calls. All right. So any other questions? waxaan sameynaynaa codingkaan sameynaynaa. We're gonna set up project and then use effect aan isticmaalayna. We're gonna do the API call and then aan isla fiirinayna inshallah. Okay, let's do that. Let's set up a project. waxaan aadaynaa react.dev. We're gonna start from scratch mar kasto because I want you inaa aragtaan aan rabaa sida react loo dhiso bilaab from scratch. Always kana isticmaalaysaa habab kala jiro badan oo loo sameeyo. This is not the only way ma ahan, habab kala jiro badan, but this is one of the ways, right? And we're gonna open this terminal kan furayna. cd picture, cd Debbie, cd GS11, cd React, ls. Intaan ku sameynayna, let's say mkdir week 12 aan dhahno. Okay. So let's call it, we're gonna make a application waxaan sameynaynaa oo ah la xiriirto cunto. Like we're gonna say meal app. Okay. All right, let's on taas aan soo furno. Let's see, we have this is group kale waa hore aan sameynaa waxooda. So React and then week 12 meal app. Aan ku furaynaa. Waxa kuma jiraan hadda, there's nothing in there. So there's nothing in there. Waxa kuma jiraan waa just the basics waa hore ugu jiray. waxaan sameynaynaa, we're gonna API aan soo jiidanaynaa. So one of the APIs aan isticmaalayna waxaa waaye waxaa la dhahaa waa meal DB ga waaye, the meal DB. I think waa taqaanaan, you guys know most of it. The meal DB, let me grab it. So the meal DB wuxuu noo soo celinayaa random food. Waa kana. It returns a random food, basically. Markaan cod soo dirno, it sends us back a cuntadii.
oo descriptionkeedii waa kana ama instruction waa kan wuxuu noo soo diraa video YouTube ah. Wuxuu noo soo dirayaa basically and then some where's the image? There should be image somewhere here. Waa kana imageka cuntada sawirkeeda. So haddaan sawirkan fiirino, we click it, okay, so it's nice food. If we refresh it, cunto kale cusub na siinaya. This is the food. It's making me hungry right now. Okay. Yes. So each time waxaan siinaa cunto gooni ah. So waxaan sameynaynaa waa soo display gareynaynaa. And then also aan intuso projectiga suu ekaan doono eventually markaan dhamaystirno. npms run dev. Let me show you suu ekaan doono. Once we finish it, this is how it's gonna look like. So basically, it's every time we refresh, it's gonna show a new food. Okay, and then it gives you instructions waxyaalihii si loo sameyn lahaa. And then we have a page kale oo la dhaho healthy, basically cuntooyinka healthiga ah lagu soo bandhigayo. So all this is coming from API. And as you can see, markii aan sameyno, waxaan isticmaalaynaa loading screen. So if we make it slower, it's already 3G. Okay, once we reload, you see waxaa arkaysaa loading screen yar arkaysaa. It's loading still. It's taking forever to reload. See? Screening, loading kaas. That means waxaan sugaynaa inta API-gu ka soo laabanayo. So API-ga markaan cod soo dirno, we're gonna do loading aan sameynaynaa because otherwise qofka meesha empty ay noqonaysaa. You want to show people something in a like they're waiting for something. If we go to the healthy, sidoo kale, you see, loading. We're waiting for the API to come back, and then markuu soo laabto, then we're gonna display wixii. Okay, so that's what we're gonna do inshallah today. So API-gaas aan tirsanaynaa, and then we're gonna display this. All right. So now application-gana marka we're gonna set up everything. Waxaan soo jiidanaynaa marka hore CSS-ka. Let's grab the CSS. There's a waxaa jiro folder dhan aan sameeyo la dhaho styles oo ku jiro SRC gu ku jira. So let me just paste it here. Folderkan styles waxaa ku jiro pages style CSS-ka for page kasto. So home-ka CSS-kiisa, healthy-ga CSS-kiisa waxaas dhan ku jiro. Sidoo kale waxaa jiro components jira baahan inaan sameyno oo kuwaasa. Okay? So wixii CSS halkaasi ku jiraan. Now waxaan u baahan inaan sameyno couple of pages. So let me just zoom in. So kan styleka naga xir. In here waxaan sameynaynaa wax la dhaho pages. Pageska laba page la u baahan hadda because application-ka naga you see it has two pages. It has home iyo healthy. So let's do that. Waxaan sameynaynaa mid la dhaho home.jsx iyo healthy.jsx. Always components ka capital xarfka ugu horeeya waa capital waaye JSX. Okay. Also waxaan u baahanaa components handle gareynayo waxyaalaha yararka. For example, camal ma yaro, but waxyaalaha sida camal cardka. So each food waxay leedahay card gooni. You see here? Same idea waxaa waay adinka sameynaysan cashirka ugu horeeyo ahaa posteski ama Instagram cardka. Basically same idea waaye. So we need to create a card. Mid kasta card inaan u sameyno waaye. Kana waxaa waaye same thing but a bigger card le waa kan. Same idea as kuwa kale waaye kuwana lamid yahay. Okay. So let me just get rid of the 3G here. No throttling. Okay. So kan card waaye. This is a card. Kan waa card waaye. Kan waa card. Kan waa card. So components u baahana marka handle gareeyo waxaas. So inside here waxaan sameynaynaa folder la dhaho components. Okay. Components gudihiisa a couple of things aan sameynaynaa but actually two things. Mid waxaan sameynaynaa la dhaho meal card. Meal cardka just basically waxaa waaye cuntadii soo bandhigaya. I will talk about it later. Hadda I'm just waxaan sameynaa structure-ka kore bis aan sameynaa hadda. JSX. And then waxaan sameynaynaa mid la dhaho navbar. Navbar.jsx. Navbarka is this one. Qaybtan kore waaye. Logada and then the navigation-ka all this. This is the navbar. So that one, kaasoo noo qaabilsan yahay. And then meal-kana waa each card. Okay. So we have all the files we need
waa haysanaa. Okay, intaas waa faalashan samaynayna maanta. So healthy home navbar meal card aan samaynayna, and then app.jsx of course, oo wixii dhan isku keenayso everything. um, Let me also get rid of can app.css, and then also can app index.css kana bedelaya. I'm just gonna get rid of waxa ku jiro, waxa cusub aan gelinaya. So all this is just how I basic CSS waxyaalaan u baahannahay waaye. Iyo fontska u baahannahay, we have a different font oo magaceedii yahay, let's see, uh, I'm not sure what this Google ka imaanaysaa, so waxaa la dhahaa Open Sans. I think it's the basic waaye. Okay. So everything hadda setupka waa diyaar. Now waxaa u baahana mid kasta inaan buuxino, component kasta inaan buuxino, waxeedi siina u baahanaa. Okay. Wax su'aala so far, just general structure-kii aan u baahanaa inaan samaysano. We don't need this. Yeah. Wax su'aala. General structure. Okay. Wax su'aal kuma jiraan. Okay. So structure-kan kale, basically, file kasta inaan buuxino waa wuxuu u baahan inaan gelino, and then inshallah we'll be done. So waxaan ku bilaabeynaa, let's set up the kan aan set up garayno marka hore. Waxyaalaan u baahannahay. So kan let's get rid of waxyaalaan damage ku jiro. Just waxaan rabnaa inaan hubino in ay applicationka noo shaqaynayso. Iska bixi countigan, we don't need it. Iska bixi kuwaan dhan. Inta waxaan gelinaynaa h2, waxaan leenahay melab. Actually magaca gooni leedahay waxaa la dhahaa, it's called daily plates. Daily plates. Leenahay daily plates. Okay, so hadda haddaan furno, if we start applicationkanaga, npm install. So npm install waxaad samaynaysaa marka ugu horeyso applicationka aad soo dejisato. Hadduuna kugu jirin meesha node module iyo package log json file la dhaho, npm install inaad dhahdaa u baahan tahay. Sometimes waad tirtiri kartaa labadoodaba, kabacdin npm install aa leedahay. Okay. So npm install and then npm start aan leenahay markaas kabacdi. So application kasta oo React soo dejisato waxaa u baahan tahay inaad aado npm install, kabacdina startigan waxay ku xiran tahay sida oo meeshan yahay. So meeshan scriptigan ay ku xiran tahay. Scriptigan hadduu ku jiro something like vid camal, dev vid hadduu ku jiro, dan waxaa u baahan tahay inta inaad dhahdid npm and dev. Haddii kale hadduuna ku jirin oo inta just start uu ku jiro, dan waxaa u baahan tahay inaad dhahdid npm start. Okay, that's the difference here. So waxaa kana marka projectiganaga haddaan furno, voila, see daily plates. Okay, applicationkanaga waaba complete waayba hadda saan diyaar ku tahayba. Okay, so so hadda waa haysanaa waxaan, so applicationka u shaqaynaysaa, error ma jiro. Now waxaa u baahana pageska inaan buuxino. Waxaan ku bilaabeynaa homekan ku bilaabeynaa. We're gonna start with the home. Okay, so let's start with home. Homeka waxaan leenahay import React marka hore from React. Function aan sameynaynaa la dhaho home. Waa componentiga functionkeedi waaye. Kabacdi waxaan leenahay return. Soo celinaynaa. Let's do h2 aan lahno home component. Bedelaynaa waxaan. Just waxaan rabnaa inaan hubino inay shaqaynaysa in kale. Midda ugu dambaysa maxaan sameynaynaa? The last step. Component maxay u baahan tahay? Export. Export, yes. So export default. Yeah, your display. Yeah. So haddaanan export dhihin, micnaha meel kale ma geyn karna waaye basically. Inta la joogaysaa bas. So hadda basically waxaan samayn karnaa app.jsx aan geyn karnaa. We can just import here. Import home from meeshuu ku jiro. So dhibic slash haddaa dhahdo, waxaa kuu soo baxay faalasha meeshaan ku jiro. So you could just choose between midka aragtid. And then slash aa leedahay, waxaa kuu soo baxay midkan. So kaasa, kana iska xirno. I need that. Now
meesha gudaheeda waa ku isticmaali karnaa halkaan la gelinaynaa. We just do like this home slash like that. So now application markaan fiirino waxaa noo soo baxaayo daily plates and then waxaa noo soo baxaayo home component right there. Okay, so this is waxaa la component composition aa la dhahaa, macnaha in la isku dhex daro laba component in la isdhex geliyo. Okay, so now that means componentkan waxaan rabnaa ku samayn karnaa, and then everything inta ku sameyno will display inta halkan kusoo baxaya. All right, so let's start with marka hore waxaan ku bilaabeynaa marka hore API-gaan ku bilaabeynaa. So API-ga haddaan rabno inaan soo jiidano, what we need to do is we need to first Axios inaan soo jiidano. So terminalkan furaynaa, we need to get Axios. So terminal tii hore uu ku furan waa kana, tis waan ku shaqeynayaa. Mid cusub oo furanaysaa, waxaan soo install gareynaynaa Axios. Axios waa package, hadda korna waa isticmaalnay, laakiin markaa React joogtid, waxaa leedahay npm install Axios. Okay? markaad React joogtid. Markii aad joogtid meelaha kale sida camal JavaScript keligeed, then waxaad soo jiidanaysaa, waxaad tegaysaa website-kooda, linkigooda soo jiidanaysaa, waxaad gashanaysaa meesha index.html aad gashanaysaa. Okay, so we're just gonna do that. So hadda install aan dhahnay, that means wuxuu ku jiraa package JSON. So right here. Where is it? Right here. Okay. Versionkiisa xataa wixii dhan halkaas ku jiraan. taas micnaheedu waxaa intaan ku isticmaali karnaa. We could just say import Axios from Axios. Okay, good. Hadda markaa API-ga darabna inaan u yeerno. First waxaan u baahannahay couple of things oo baahan. Marka hore waxaan u baahannahay linkiga API-ga. So that would be this one. Kan waaye. So this one we're gonna write, halkaan kusii qoranaynaa. Just gonna say API URL waa kana. Okay, API URL haysanaa. Waxaan kaloo u baahannahay use effect. Remember, mar kasta ood rabtid inaad maamushid anything oo API ku saabsan, use effect aa u baahan tahay. Use effectiga React-aan kasoo jiidanaynaa. Use effect laleeda. Okay, waa sida use state-ka camal waayo, hor usoo baranay. Same idea, meeshaan la gelinaya. Marka halkan componentigana gudaheeda aan ku sameynaynaa. Okay, so yaa ii sheegi karo ma intaan ku sameynaynaa markay noqoto API-ga inta baa uga yeerinaa. Componentigan gudaheeda intaan uga yeernaa use effectiga intaan ku sameynaa. Markaa fiiriso componentigan intaan use effectiga inaan isticmaalna rabnaa, function waaye. How should we use it? Go ahead, Ayub. Above the return function. Yes. So anything or logic, wax kastoo JavaScript ku saabsan, API calls, functions, use state, anything or logic, functions oo wax sameynayo, everything waxay galayaan before the return. After the return waxaa galayo JSX ama HTML ka galayo. So before the return waa wax kastoo logic. So halkan everything goes in here or logic. So use effect ha ahaado, use state ha ahaado, another component, another maxaa la jira function kale oo like maybe calculate something or whatever intaa gelinaysaa. Maybe handle, delete, anything intuu galaya. Okay, so anything oo JavaScript intii galaya. Inta waa HTML-ka waaye. Wax logic inta laguma sameeyo, whatever inta lagu sameeyo inta loo soo diraa. So the result goes inside the HTML, the logic waxaa waaye inside before the return ku noqonayo. Okay, so inta waxaan leenahay get use effect. Okay, waxaan leenahay use effect to call the API. Okay, use effect marka way ka duwanta waxyaalaha kale. Uma baahna inaad samaysid something or like function gooni ah. Ayada la qoraysaa. You're just gonna say use effect like that. Okay, that's a function, right? Use effect marka waxay qaadataa callback function. It takes a anonymous callback function qaata. So what we're gonna do is we're gonna create anonymous callback function. Okay, and then just function kaas le furaysaa, and that's it. Okay, so that's use effect. Hal waxaa ka maqan marka, one more thing. Use effect waxay qaadataa wax la dhaho dependency array. Dependency array maxaa waaye? Basically waxay qaadanaysaa meeshaana waxaa galaya array empty ah. So you just do like this, like that. So arraygan empty ah, you have to have it.
if you don't have it haddaad haysanin arraygan empty-ga ah then waxay samaynaysaa use effect infinite loop ay samaynaysaa. Okay, so this one is really important. You need a empty array as a dependency for go ahead, Ayub. You have a question? Dependency. Oh, I didn't have a question. My hand was Oh, just okay. raised. Okay. I saw the hand. Maybe that was just from before. Okay, so you need an empty array as a dependency for the use effect. Otherwise, we'll have a forever loop. Okay, so this one is really important. Sometimes waxa la geliyaa, you put here something, but like in most of the time, you leave it empty like this. Okay, so intaas waa marka use effectiga gudaheeda marka waxaa rabtaa ku samayn karta marka. You could call something, console log samayn karta, you could do other things with it. So inta waa meesha ugu yeerina. Call API here. Okay. So now marka API marka u yeerino, function kala inta ku samayn karnaa. We could create another function. So let's do inta waxaan leenahay fetch meals. Okay, I'm a fetch meal iska dhigi karta. Let's call the function fetch meal. Waxaan leenahay it's an arrow function. Okay, so inta gudaheeda we could do the axios marka. And then let's make maybe do we need to make async? Yeah, we need to make it async here. Async because we want to say async await in isticmaalna marka u yeerino axios marka u yeerino. Okay, so in here we could say okay waxaan sameynaynaa try and catch because remember at the end of the day waxaan rabnaa API wax ka imaanaya we don't want that to affect application kanaga. So try and catch maxaan u sameynaynaa what we do in try and catch is sababtoo ah we want to catch any error, right? Any error soo laabanayo, an error that's coming back from the API, we want to catch that. So waxaan leenahay into error, then we're gonna cancel log error for now. Error can cancel log ku sameynayna, but inta try-ga gudihiisa we're gonna call the API here. So inta waxaan leenahay we're gonna say const response. Waxaan rabaa inaan ogaano response kasoo laabanaysa API-ga, and then waxaan leenahay await. Because waxaan haysanaa async await. Yeah, ii sheegi karo async await waxay tahay. What is async await? What do you think it is? I think we talked about it one time at the core. Go ahead, Ayub. I think async await is that will the function will execute as soon as as soon as the user loads the screen, and then I don't know what await is. Okay. I only know what it is. I just guess. Yeah, that's a good guess. That's actually a good guess. Anyone else want to try? Of course, good day, Okay, so async await waxa is part of JavaScript waaye. So async await is basically a method that allows us to waxayna ogolaanaysaa in aan sugno. It's just basically waiting for this to finish. So if you say function can async await waaye, that means when the function markuu run gareeyo, line kaanu sugaya inuu dhamaystirmo. It's waiting for this line to finish. Hore uma sii soconaya. It's not going forward. Okay? So sababta u gelin halkan await is because we're waiting for the response here. So we're going to say here get, and then we're going to put in the API link halkan gelinayna, and the API call-ka yaan sugaynaa until it comes back. Does that make sense? So async markaa dhahdi micnaha waxa laga wadaa function-kana waxaan ka dhigaynaa we're turning it into basically a method a function that waits for response, and then hore uma sii soconaya until this uu soo celiyo either error or responsiga laga rabay. It's not gonna move forward. Hore uma sii soconaya. Okay, so this helps us because otherwise waxay noqonaysaa, let's say camal inta waxaa ku samaysa API call, intan waxaa tiri you redirect the person, qofka meel kale u dirtay, right? You're expecting API markuu soo laabto inuu qofka aado pagekaas, but API weli ma soo laabanin, but why maxaa u diraysaa? So here let's say camal waxaan dhahna something like redirect, and then waxaan dhihi waxaa aadaysaa pageka like dashboard or something like that aan dhahna. So dashboard ku aadaa waxaan sugaynaa until the API kasoo laabto,
we want to make sure inaanan redirect sameynin. Okay? So once the API u dhamaystirmo, then after that, redirect samee. That means micnaha markaas waxaan arki karnaa wixii saxda ahaa. Let's say camal userka informationkiisa rabtaa inaad tustid. In the dashboard inaad tustid rabtaa qofka informationka saxda ahaa. But haddaadan sugin, that means information qaladaad tusaysaa. Or waxba ma tusaysid. It's gonna show empty. Right? So async await waa method noo ogolaanayso inaan istaajino shaqadii ilaa ay soo celiso wixii. Does that make sense? Okay. So async await waa JavaScript ku jirta. It's part of JavaScript. Waa JavaScript waa asynchronous language waay. Right? Hadda koran ka hadlna asynchronous. Dib baa ugu laaban kartaan just Google asynchronous inshallah and then you will get it. But this is just waiting for the response. So API now, we're just gonna put in the link here for the API, which is right here. You have the API here, boom, and then that's it. So now API let's cancel log waxa soo laabanaya halkan. Hadhowda waxaan sameynayna waa diraynaa waxaan whatever comes back from here waxaan u diraynaa application qaybtan hoose u diraynaa. And we have to actually use state and then put the state in here, inshallah. But for now, let's just response LNI, and then we're gonna say response here. Sorry for this. We're gonna return the response. In the and then okay. So now will function can you see function can already is grayed out. That means we have to execute it. We didn't execute anywhere. So right here at the bottom, we're just gonna say fetch meal, and then we're just gonna execute it like that. Yeah. So that's it. We're done with maxalli jiray function ku yeerida use effectiga. Halkan aan bedelaynaa hadhowda waxaan ku bedelaynaa use state aan ku bedelaynaa oo use state halkan ku sameynaynaa. And then whatever comes back here oo ka imaanaya API-ga use state kan gelinaynaa. But for now, let's just check wax soo laabanaya. So let's go to application kanagi. Let's open the console log. Let's put it on the side. And then waxaan clear leenahay. Let's refresh. Waxyaalo badan soo laaftay. Things are extensions kan waxaan. I don't know what this is. Extensions kan. Kuwaan iska ignore garee. Let's see if we could this. Let's filter by yeah. So waxaan leenahay info. We need the info, and then let's ignore the errors for now. Okay, so haddaan marka refresh dhahno, you see wax soo laabtay. We have some data response. Waxay haddaan sameyno waaye. We have data. Waxyaalo badan soo laabtay. Always waxaa fiirinaysaa marka API markuu soo laabto hadda kahor waan ka hadalnay datadana fiirinaysaa. We look at data, and then inside the data there's meals, and then mealska waxaa ku dhex jiro an array gudihiisa waxaa ku dhex jiro cuntadii. You see? So now if we want in hadaan rabno inaan soo jiidano bas the cuntada, we have to say data dot meals and then hal array kan ugu horeeya like that. So taas hadaan dhahno, that means waxaa soo laabanaya just clear waxaa soo laabanaya objectigii oo cuntada bisa soo laabanaya. You see? We don't have to do the maxalli jiray ma fiirinin the data all that stuff. Does that make sense? So waxaa soo laabanaya bis aan dooranay. Okay. We clear up the data. Okay. Wax su'aal soo far any question about hadda waxaan halkan sameynaa. Kan hore u taqaanin sida API kan loogu yeero because cashar waxaan ka sameynay project inaan sameysay API u yeertaan all that stuff. You know this one. But hadda waxaan sameynaynaa everything waxay ku dhex jiraan use effect. Use effect waa in la lahaato dependency array, empty dependency array. Functionkii gudaha uga dhex yeernay meesha use effect gudihiisa. Wax ka soo saabsan API-ga waxaan ku dhex maamulaynaa inside the use effect. That means application-kana component-kana qaybaheeda kale kuma lahaanayso effect ama micnaha re-rendering oo like maantana soo warwareeganaya ma lahaanayso. Because API-ga marka loo yeero, it's not one time ma yeermanayo. It's just like we'll check it marka hore and then comes back, go back and forth, all that. So we don't want any issues waxaas marno. Okay? Ustaad, so awaidku waxay qaadatay maaha .10 plus-keedii. Yeah? Awaidka .10 plus-keeda qaadatay ma?
Because Um, projectiga aniga ku sameeyahay. I didn't use await. I used dot then and dot catch. yes, you can do that too. Yes. So waxay ku xiran tahay the API-ga ku xiran tahay if you want to use that then. But yes, you could use midkooda isticmaal kartaa. Don't use both of them together. Yes. So haddaan Nah. isticmaalinin kan, then we have to say dot then. Like we have to say dot then inaan dhahno enter. And then we handle the maxaa la dhihi jiray wixii ka imaana halkan. So we could say something like response, and then inside the response we just say here cancel logan intaa gelinayna marka right here. Okay. So this is the same. We don't need uma baahnin cancel cas uma baahnin variable cas. So hadda if we clear up, let's see, it's the same thing. So laabto. Yeah, same idea. Okay. So labadaas waa isticmaali kartaa ya. Async await-ka waxay uga roon tahay sometimes maxaa yeelay some APIs ma lahan that you know? So most Oh, okay. APIs, 90% of them way leeyihiin ama 80% of them way leeyihiin da'dan way ku ogolaanayaan. That means waxay ku sameeyeen promise. Laakiin very few APIs waxaa arkaysaa da'dan markaa dhahdo waxay ku leeyihin we don't know waxa ka hadlaysa, we have no idea. So then markaas waxaa isticmaalaysaa async await. Async await kuma xirno wax database ka soo laabanaya. It's just a front endiga waaye sugaayo. Kuma xirno API-ga kuma xirno. And also the good thing is Axios waxay u bedelaysaa API-ga waxay u bedelaysaa maxaa la jira promise. So Axios haddaad isticmaalayso you're good. Waxaad isticmaali kartaa that then anytime. But haddaad isticmaalayso something like fetch, so waxaa jira mid la dhaho fetch dot get fetch aad isticmaali kartaa. Then waxaa u baahanta markaas inaad hubisid async await ama inaad isticmaali kartaa then. The good thing about Axios is because then waad isticmaali kartaa anytime. Okay, because wuxuu bedelaysaa API-ga dhan wuxuu bedelaysaa then promise u bedelaysaa. Okay. wax su'aala? Any questions so far? All right. So waxaan sameynaynaa marka go ahead Ayub, go ahead. You have a question? For the async function for the API call, does it always have to have a wait next to it to start? It's always good to have a wait. If you don't have a wait, then you need to have that then. We need to make sure Okay. inaanan hore usii soconin unless we have a response, whatever the response is. Okay. Yeah. Yeah, so async await will stop anything and then it will just basically wait enter. And then once it's done, then it will go here. Laakiin that doesn't mean application got done at joogsamayso. That means only just componentigan bes waa waxa joogsamaya oo sameynaya loading waxaas. Asma, go ahead. Yeah, so Ustaad su'aal waxaan doonayaa hoos u yar soco wax baan doonaa inaan ku weydiiyo. Haga istaag wax sama square bracketka haga cilada iska yaala maxay tarayaan? This one square bracket kan waxaa la dhahaa dependence array. Basically waxa waaye waa habka loo sameeyo use effect. So dadka use effect sameeyey, the people who Sax. built use effect waxay dhaheen they added something called dependence array. It means like haddii aadan gelinin if you don't do this, then you'll see what happens. I'll show you what happens. So let's refresh, and then it will keep going. Let's go here on fetch. So sometimes, okay, because we have the function here, but like let's get rid of kana iska bixino. Waxaan gelinaynaa cancel log yaraan gelinaynaa. Let's keep it simple. So let's put a cancel log here. And dhahno something like hello camalan gelinaynaa. Okay, and then we're just gonna go here, refresh and leenahay. So if we're not careful, then waxaa dhacayso, let me see, I don't know why it's not working right now. But usually, if you don't have the dependence array here, haddaad haysanin, waxaa dhacayso in uu kan maanta dhan halo fara badan inta noqoto. So there will be like a for loop badan or like hello, 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 hello dhahaya. Then I'm not sure why it's stopping. Maybe it's because of habkan u set up galanay. But usually, in general, basically halka haddaan raadino Google haddaan ka raadino, you'll see what happens if we don't have dependence array or use effect, right? So if we put Google, their AI is gonna answer
So if the dependency array for use effect is omitted entirely, the effect call function will run after every single render of the component. This behavior is distinct of providing an empty dependency array, which causes the effect to run only once at the initial render. Okay. I think we're experiencing we bedeleen, but yes. So what kind of infinite loop? There's a possibility if the effect updates state or props that trigger render, there's no dependencies to control when the effect runs. It can create an infinite loop of render. معناها basically there are conditions waxaa jiro oo if you don't have haddaad haysanin dependency arrayga empty ah, then it will run forever. So let's say عمل you have waxaa haysataa something else shaqeynayo, like another call kalaa la sameynaya. Every time a call kasta sameeyo kan use effectigu run gareysmaya, and then it becomes infinite loop noqonaya. So the best practice waxaa waaye always have maxaa la dhihi jiray dependency array here. That's the best maxaa la dhihi jiray practice. Markaad baranaysid, marka aniga baranaya ama haddaa aqrisid documentationkooda, they always waxay ku dhahayaan you always need to have a empty dependency array. Marka qaarkood waxaa dhacayso let's say camal useka mararka waxaa loo isticmaalaa let's say userka camal informationkiisa if you update the user, so you have like let's say camal user haysataa user set user and then waxaa isticmaalaysaa use state and then user informationkiisa. Qofka user informationkiisa waxaa rabtaa componentiga inay is update garaysaa rabtaa every time userka informationkiisa isbedelo. Bas camal magaciisu bedelay ama wuxuu bedelay agekiisa or something, then meeshan userkana waxaa gelinaysaa int you put in here. So now every time oo wax isbedelaan use effectigan way raacgareysmaysaa. So let's say camal magacii aad bedeshay, then you want to refresh API-gaada ama API-ga codsi inaad dirsaartaa oo API-ga soo jiito wixii or something in isbedelaan aad rabtaa. This is the dependency-ga. Macnaha waxaa leedahay haddii userka wax iska bedelo raangaree mar kale use effectiga. Most of the time waxaa loo isticmaala taas waaye. Like haddaad taas isticmaalaynin, then ayado empty inay ku joogto waaye. Like that. That's only use inshallah. Okay. So the general maxaa la dhihi jiray use-ka waxaa waaye always have the dependency array. Okay. Any other question? Markay noqoto hadda qaybtan oo use effectiga API callka. Go ahead, Ayub. You have a question? So for the use effects, you put the user from the use state in the array. So are you supposed to do that so that the use effect function will refresh every single time a new user loads in or something? Every time you change something from the user. So let's say you have a count. You have a count here. You always like if you have any information, you put it in the use state. So you have like a count here and then set count. And then like use state, we say 0, okay? Start with 0. 0 then haddii isku bedesho 1, and then you put here count. Every time a tan 1 isku bedesho or 2 or 3, every time it changes, markuu isbedelo, the use effect runs. That's because there's a dependency. Okay. Yeah. The use effect runs. Every time this changes. Same way user attached it and like maybe the name changes, the age changes, something changes, then the use effect runs. Usually waxaa loo isticmaalaa you want to keep everything up to date, right? So inta waxaa gelinaysaa all the things that you want to change ama you want to run when something else changes, right? So that's usually waxaa loo isticmaala. But for now, hadda, because this is the first time, we will keep it empty. And then later waxaa arkaysaa casharo soo socdo annagoo isticmaalayna halkan we put in something here inshallah. Okay. Okay. So now we call the function and then the API calls. But now hadda waxa soo laabanaya the response that's coming back waxaan rabnaa inaan inta u dirno. To do that, we need to create a use state. That means we need to get the use state here. Use state, we're going to create a use state and sameynayna inta waxaan leenahay. Let's call it meal. Kasi cunto waa wax soo laabanaya one meal waaye. Set meal aan leenahay. And then we're just going to say use state and let's keep it, let's make it null. Null is basically means empty. So we keep it empty and then waxaan bedelaynaa set meal kana isticmaalayna
see and whatever response comes back from here will be added to here, the meal. So instead of console log, we're just gonna say set meal, which is the function ka lagu bedelayo. Then we're gonna say, actually we need that. We need the console log wax ku jiro. Kana u baahanna. Okay, let's get rid of it now. Set meal. Intaan gelinayna. Okay. So whatever comes back from the API ga, waxay aadayaan intaan gelinayna. We're gonna put it right here. Okay. So hadda haddaan dhahno console log meal, let's say meal, and then meal. We're console logging the meal. Okay. So waxaan fiirinaynaa marka how it looks like inay wax soo laabanayaan. Let's go, let's clear it first. Fresh. Meal is empty bilauga. You know why it's empty? Why it's a null at the beginning? Why is it null? So at the beginning of the yeah, why is it null? Because the function use effect function didn't run when the console.log was called. So that means because the use state is before the use effect, right? So the way JavaScript shaqeys is because it goes from top to bottom, right? So it checks the first and says, oh, meal, it's actually null, never mind. And then it says, okay, let's keep going. And then use effect happens. And the use effect waxay leedahay, oh, I have haya function kaadi la dhaho set meal. Let me just update it. Wax baan ku gelinaya. And then it goes back and then it says, oh, okay, hadda meal waxa ku jiro. Let me cancel log again. Okay. So that's why we have like some re-render in here, like 4 of them or something. Okay. That's the only thing. Yeah, so you check. So the first at the beginning, it's usually empty. And then that means now you need to set application gather to like loading. So that markuu null yahay, you don't show anything. And then once it's done with the null, then it has the meal. Then now waxaad tusi kartaa application gather. Okay. So we have the information ka u baahannahay. Now meal kana isticmaali karnaa to just render everything here. Mealkii, cuntadii, everything. Okay. We could also set another use state kale. Let's create another one. على midaan. Let's call it loading. Loading. And then set loading. So this means like we want to make sure inaan check inay cuntadii maqan tahay in kale. Like it's coming back. So let's say it false at the beginning. Okay. And then now we want to change it. We want to set it to true because of the false wire. We want to set it to true at the beginning of the call. Markii loo yeerayo, like right here, before aan u yeerin, let's call set loading to true. Right? Then hadhowdu isticmaalana, we could use this to check if it's still loading. It's still call wali waa maqan yahay. And when it's done, we could set it to false, right? So we could just go here at the back, we could just say set loading to false. Because now it means it came back. There's no more needing any loading. Right? Could do that. So the loading is like that. So now if we actually cancel log the loading, waxaa arkaysaa at the beginning it's false, and then at the end it's false at the end too. Then in the middle it's true. So if we refresh, you'll see false, false, and then true, true, and then false. Right? So this true, true means like waxaa soo laabtay API. The API came back. That means actually the API is loading. So the false means at the beginning the false means waxa ma jiraan, and then the last false means things happened and then it's done. That's what it means. Okay. So loading const, we could also handle error if we want. Like we could just say const error. We could say error or errors if you want. Set error. So if the API brings back any error, we have to handle that too. Use state. We're gonna say let's say null for now. And then if there's any error, like halkaan kasoo baxaya. So we're gonna say here set error to error kasoo laabanaya, whatever error comes back. Okay. And that's it for qaybtan logica. Now kuwaan aan isticmaalana marka to load application kanaga qaybtan
HTML. So the first thing we need to check is the loading. Okay. So before we even reach the return ka, waxaan dhihi karnaa, we can say if loading is true. If it's true, then we have to start some HTML tools. So we're going to say return. I'm going to copy and paste it, but we're going to say return HTML kan tusaan lena, which is a loading HTML. Okay. So he said if loading is true, so that's not that it means if it's true, right? So you don't have to say if loading is equal to true. You don't have to say that. You could just say if loading, if it's true, that means basically load kare the spinning thing so sad. So now if we actually refresh, you'll see the spinning. It doesn't show clearly. Let me just go to the network tab and then make it slower a little bit. To refresh it, you'll see you don't clearly see it. I think it's very small, but it's there. Okay, no throttling. Now, okay, so loading was a minute. The next step would be we have to handle error. We're just gonna say if error haduu jiro, then show the error. All this is before the return, right? What happened here? Okay, that's fine. So intaan dhehna marka we're gonna say if error haduu jiro, then just show the error. All right? And now labadan haddiina jirin, if these two are done, then now let's show the actual thing, which is this one. Okay? So here's the main thing, the main area why, or wixii aan tusayno. Okay? The food and everything. So we're gonna start with a div, and then we're gonna give it class name. Waxyaalahan waan xoogaan qoraynaa, and then we're gonna simplify the rest. We're gonna copy and paste some of them. Home, waxaan ku magacaabinaa home container. Where is this home container coming from? This class kan. Intuu ka imaanaya? Where do you think it's coming from? Anyone? The API. The home container. What is this one? What is this? What is It's a that? class name. It's a class, it's CSS class, right? So do we need to get So it's coming from the class from CSS. API? No, you don't have to. So CSS ka usually waxay ku jirtaa a file. So we have here, remember hadaayo waxaan soo koobi kareen styles, and there's pages, and then there's home.css. So inside it, there's, see here, home container. Waxaan hore usii sameeyo waa something I created ahead of time. So it's a class I created ahead of time. We're using it here. So all these classes aan isticmaalay, they're already in here in home CSS class. Can I isticmaalana? Right? So let's do that. So we're gonna say let's call it section header. I think it's called section header. So section header is like the top header area. Can have H1 or meal of the day. Meal of the day. Let's look how it looks now. Meal of the day. Okay. Kan aan ka bixino meesha, we don't need to have this in here. Also, let's fix the CSS ka kan aan fix garayno CSS keys. Otherwise, things are not going to look really good. So, div ka ugu koreeyo, we really don't need it to be div. Let's call it main. Main aan leenahay, and then a class name. Let's call it main content. Okay. So now, if we look at it, it doesn't have any effect. That's fine. We need to bring in other components kala duwan inaan keeno waaye. Qofaad wax soo qoray. Sophia, waxaad tiri, do we need to do else if statement? Do we need to do else if statement? Halkaan ka hadlaysa. You're talking about this here, the loading. So the reason why we're not doing else if is because error in loading, it's not else if maahan. It means if we have loading, then show this. If we have error, show this. Else if haddaad aad micnaheed waxaa laga wadaa, like if you say if loading and then you say else haddaad ahdid,
then that means like either one of them why. All right, that's what it means. Either one. Like, and then 10 means both of them. labadaba check re. Check both. That's what we're saying. Okay. So meal, and then we're gonna do the qaybaha kalan sameynayna. So waxaan waa HTML waay, so I don't want to bore you too much. So let's just keep going. The container inside here. Okay, so inta waxaan gelinaynaa. Let's put another one. Let's call it a div, class name, meal. Waxaan leenahay meal container. Meal container ka waxaa soo gelaya cuntadii oo dhan, all the food. So what I'm gonna do is I'm just gonna check. I'm gonna check if food had jirto marka hore. If a meal exists, we're gonna say meal. So this is a JavaScript one. This is JavaScript expression. Meal had jirto. If meal exists, then waxaan leenahay show this. Okay, so we're gonna do that. If you see this one, calaamadda haddaad aragto question marka, waxaa la dhahaa ternary operator aa la dhahaa. So this means it's waiting for this means like if meal exists, show this. Else waxaa leedahay enter. This is how you do else. Else aan leedahay. Else show this. Okay, this is what you do. Else show this. So if meal exists, show here. Else if, show here. Okay. The else if kan gelinayna marka hore. Let's just put in this. Waxaan gelinaynaa message dhahayso no meal found. Please try again. Something like that. And kan kore, sababta errorka noo is because kan maan dhamaystirin. We didn't finish this. So this one waxaan tusaynaa cuntadii. So let's add a div here. Let's add a class name. And waxaan leenahay class name kan meal card. This is where the meal card is going to come in handy, maybe. No, this is the actual meal card. Okay. Lena enter div, close the div. See, error is gone. Inta waxaan let's just show sawirka bas for now. So let's add an image here. Okay. Waxaan ku daray, I added a div, la dhaho, meal card image, and then waxaan ku daray image. Sourcega waxaan ka dhigay meal.str meal thumb. This is wax kala kasoo laabanaya API-ga. Alternative waxaan ka dhigay meal str meal, kana cuntada magaceedu waaye. And then I added something loading lazy. It's just the sawir is gonna load very smoothly. Basically, that's what it means. Okay, now we have the picture. Boom. So we have the food, and now we want to add other things. waxyaalaha kalena ku darno cuntada sawirka magaceeda waxeeda everything. Problem ku jira wuxuu yahay there's a navbarka. This navbar has a lot of information or CSS ka markay noqoto. I don't know why. Should have fixed that. The navbar shouldn't have everything. Let me actually just remove waxyaalaha ku jira navbarka aan u baahanahay style wise. Let's go to the style. Where's the style? Okay. Navbar. So navbar logo. I'm not sure navbar. Okay, let me just add a navbar CSS in here in home. You'll see that it will change. Or let's add it to the app.jsx. Okay. Okay. This is not supposed to be here. It's supposed to be one, maybe. Okay, still the same. It's fine. We'll figure out the CSS. But for now, let's just keep going. Markay noqoto home-ka. And waxaan maraynay meeshaan oo sawirkan soo bandhignay. Now waxaan u baahanaa qaybaha kale inaan soo bandhigno, which is the maxaa la jiray cuntadii description-keedii waxeedii. So I'm gonna copy that section. So this would be the food name, the food description, waxyaalahaas. Okay. So it's gonna go right here. Before that, actually, yeah, it's this one. Okay, so let's format. So we have the food image
This is sawirka cuntada waaye. We have the food description. So this is the content waaye. Cuntada magaceedii H2 ah. And then we have some tags la dhaho isticmaal category ku jirto waxaas cuntadii. And then we have some maxaa la jira instructions ki cuntada, which is right here. Somehow it's not loading the CSS correctly. We'll figure it out. So nav bar markaan gelino, you will see it will change. Okay. So that's also bandhigin oo kaasa. Okay. سؤال هذا like the way we also bandhigna any questions. Still CSS consehna, we'll fix it. It's not showing the way we want it to show. سؤال meal content. Okay. Main content, yeah. Main content, class name, main content. Home container, section header. Sometimes spelling keys and everything, it throws off everything. This one Hawaii meal, okay, meal container, yes, meal container. So what's the question so far? Okay. So kan waa dhisnay kuwa kale, they're exactly the same, just same thing at this is. So you just keep building the logic and ku kala duwan yihiin sometimes, the way we call things and the way we saan u sameyno. But markii noqoto how to display things, it's just basically HTML iyo soo bandhigaynaa. Okay. Let me zoom out. All right. So home waa naga dhamaada hadda. We have all the information about the home, into the description keeda, sawirkeeda, we have all that. Let's do the nav bar kan sameyno, and then we'll continue from there. So the nav bar markaan sameyno, things will look better. So the nav bar, we just need to import some icons. Waxaan soo jiidanaa icon la dhaho utensils from Lucid React. Inaan soo install garayno oo maleyna Lucid React. We have to install that. And then waxaan kaloo sameynaynaa, let's create the function navbar. Okay. Keep in mind the function magaciisa iyo component magaceeda isku mid ahaadaan waaye. We'll take a break wax yar ka bacdi. Let's finish this navbar kan and then break aan qaadanaynaa. Okay. Waxaan leenahay return. Wuxuu soo celinayaa nav. And then wuxuu soo celinaa class name. Waxaan leenahay, let's call it navbar. Wuxuu kaloo soo celinayaa a div. Class name. Waxaa la lahaa navbar container. Divka gudihiisa waxaa ku jiro logada, because we have it here, the logo. We have the logo here, and then we have the link scan. So let's do the logo first. So logada waan bedelayna hadhowdii, but now hadda waxaan sameynaynaa a tag. Okay, we're gonna change the a tag later. href, let's keep it simple. Let's give the class a logo, this one. Class name, logo. Okay, inta waxaan sameynaynaa, waxaan gelinaynaa utensils scan. So let's do utensils. Capital U waaye. Utensils. And then magacii aan siinaynaa. Let's give it size aan siino, size. Leenahay 32 24. Size 24, and then inta waxaan gelinaynaa span. Waxaan ku magacaabaynaa daily plates. Okay. So now we have that. Kuwa kalena sidoo kale, we're just gonna give 2 links. Different sameynayna. Class name. Waxaan leenahay class name waxaan siinaynaa la dhaho nav links. Nav links. Then waa href.
فبدلنا waxaan href ma isticmaalino. So there's no a tag ma jirto wax la dhaho react markay noqoto. There's no a tag. Keep that in mind. A tag wax la ma jirto. وسيننا كان home. And then we're gonna give it a class and سيننا class name لا dhaho nav link. كان sidoo kale healthy كان sidoo kale aan sameynayna. I'm gonna say healthy can. All right. And then export component default navbar. Intaan tegina app.jsx, we're just gonna import the navbar. And then intaan gelinayna right before the main. Right before the main. You see the CSS will change. I don't know why, but you'll see that the navbar has an effect. Lucid React kana error no keena. That means we have to install it. npm install Lucid React. Now it should work. Refresh. Still حاجة غلطان. Not sure what happened there. I think we have to change something in index.html. No, index.html is the same. Let's go here. It's the same thing. Okay, I'll figure out inshallah. Let's take a break. Navback waa noo joogaa. Just حاجة غلطان the CSS ka غلطان yihiin. And then home kana sidoo kale CSS ka غلطان. And then labadaas markaan saxno, then waxaan sameynaynaa meal cardka. And then waxaan sameynaynaa health. And then we're done inshallah. So you have an idea of like si loo sameeyo. The main thing today waxa waaye, no, we're not done actually. We're halfway done. And waxaa naga dhiman the React router. We have to do the router. So we're gonna do kan healthiga ma sameynayno. It's the same as kan home limit, exactly the same way. I'll show you. But waxaan sameynaynaa meal card. Isagana I'll show you how to do it. And then waxaan sameynaynaa routeska, and then we're done inshallah after that. So let's take a 10-minute break. Isku soo laabano, and then let's finish it up. Inshallah. Also, su'aalihiinana soo diyaarsada. Make sure whatever you're thinking about, make sure you write it down adapted. Right here. Linkiga wuxuu ku jiraa the WhatsAppka as anonymous or just isoo weydiin kartaa inshallah markaan soo laabano. So see you soon, guys.
Okay. Soo dhawaada insha Allah. Let's look at questions haddii jiraan. I don't see any questions. Okay. Soo dhawaada. And I think waa maqashaan. Not sure. No. Let me check my levels. Okay. And so last time aan ka tagnay meesha waxaan noo shaqaynaynin the CSS ka wasn't. Ustaad laguma maqlayo. Ma maqashaan? anigoo ku maqlaa si fiican clear ah tahay waa lagu maqlaa Okay. Hey, inshallah, check it and Zoom kaada check it. Maybe waxaa iska bedeshaa speaker kaada. I'm not sure. Haddii maqlan ima maqasha, so there's no way. Okay, let me see. Okay. Okay, CSS kan fix garanayna and then we're gonna move on inshallah. So let's fix the CSS. So maxaa naga qaldan CSS ka? Let's see. Waxaan fiirinaynaa styles ka, pages, home. This one looks good. Marka ay noqoto, okay, mainka I think waxaan naga qaldan maybe. No, let's double check. The main looks good to me. Okay. And then app.jsx looks good to me too. Navbar, okay. Components. So app.jsx waxaa ku jira navbarkii. Okay, navbar looks good. So navbarka waxaan gelinaynaa. Let's actually add one more thing here. Waxaan ku daraynaa. Waxaan soo jiidanaynaa CSS kan soo jiidanaynaa. For the navbar. I don't know why this changes. View tools. Let's change this one. Yeah. I'm gonna import. So navbar looks good, right? Navbar looks good now. Waxaa naga dhiman kan marka hadda inaan soo jiidano. Okay, so mid kasta wixiisa inaan soo jiidno, I guess that's on the way. So inta waxaan leenahay import. CSS ka daarta inaan soo jiidid waxaad dhigi kartaa saan. Say import dot slash and then styles slash and then pages and then slash home CSS. Let's see if that helps. Helps a little bit, not a lot. And then kan muxuu u baahan yahay app.css. Ma u baahna CSS kaas. Okay. Main dot kan intuu ku jiraa. Let me double check this one. Wuxuu ku jiraa index.css, which is okay. Mainku ku jiraa index.css waa kana. Waxaa kale. Everything looks fine. Waxba ma jeedi kale oo issue kale ma jirto. Let me just copy the existing code aniga hayo and then compare that to waxaan dhahayno. Home.css, okay. Okay, so I'm just gonna paste it. It's the same idea. I'm gonna do no. Okay. We'll figure it out. Okay. So now the home is done. Home waa ka dhamaanay. Waxa hadda naga dhiman waxaa waaye the healthiga iyo inaan navbar wax ka fix karayno meal cardka. Meal cardka is the very same idea waaye sida homeka. So haddaan isla fiirino meal cardka basically waxaa laga soo diraya health. So marka hore healthiga inaan hagaajino waaye. So the health code haddaan soo qaadano should be exactly the same as home. The only difference is API-ga u yeerino. You see, this is the health. API-ga u yeerino ku kala duwan yihiin. You see that? The API. We said here meals and done instead of meal. And then waxaan check garaynayna loading key, the same idea. Waxaan check garaynayna errorska. The only difference waxaa waaye markii aan samayn soo bandhigayno wuxuu u yeerayaa component la dhaho meal card, right? See? So meal card u yeeraya. So now we just need to create the meal card. Okay, so the meal card kan waxaa waaye component soo bandhigayso is exactly the same as maxaa la jiray cashirkii ugu horreeya qaadanayseen oo ahaa basically post component camal, right? So let's just copy that one too. So waxaan soo qaadanay, we don't even need this. We imported the CSS for the meal card
and then waxaan soo bandhignay each meal. So mealka waxaan sameynay tan waxaa exactly waxay same la tahay sida homeka. You see home here. Markaan soo bandhigayno the meal, we have the image ka, the meal card laftirkiisana, we have the image here. And then we have description key or cuntada. So this one waxaan ka bixin instructions key, just waxaan gelinay on the title ka cuntada, waa kana. And then waxaan gelinay xogaa yar oo tags aan gelinay. So, and everything looks the same. Now, healthy haddaan tagno, we can't go to health now because weli maanan soo import karaynin. We have to import here. See, we have home. Now, if we import healthy, automatically we'll also import Christmas it. And then now if we go to here, healthy, you see cuntooyinka dhan soo bandhigmaya. Okay. We have all the foods here. And then we also have you see this meal of the day waa homeki waaye. The reason for that is because we're still saaran yihiin homeki. I don't know why marka home ka tagno, why it's not showing the CSS ka soo bandhigmaynin. Let's go to home. Oh yeah, it's actually working now. Okay. Sometimes waxaa dhici karto, it could be cache. Like wuxuu noqon karaa browserkaan weli la qabsanin isbedelkii. But as you can see here, haddaan hadda ka bixino healthiga, I think healthiga is the one that has the CSS ka. Let's see. Yeah. Healthiga haddaan ka bixino, this is the home. If we bring back the healthy, waa kana healthigan hoos waaye. You see how laba page aan rabnay laakiin labadiiba hal meel ay wada joogaan. That's not what we want, right? So kan waxaan rabnaa marka inta kan home kali soo baxo, ana qaybtan kalena waxaan rabnaa inay noqoto healthy ku jirto. That's where the navigation ka u baahannahay. Meesha u baahannahay inaan sameyno routeski, right? So waxaan baranay sida loo soo jiido cuntada loo soo jiido API-ga. Waxaan baranay use effect sida loo isticmaalo adiga oo API-ga u yeerayo. We learned how to manage side effects. Anagoo isticmaalna use effect, of course. And then how to call the API ga. And then, so kan maana sameyn, we didn't do these two. So labadan aan baahan inaan sameyno. Wax su'aala so far hadda waxaanan sameyna. So we just, same idea wixii haddaa sameynayna waa this home-ka, but we're, let me see actually, what am I doing here? Yeah. Oh, okay, kan haddaa soo koobi kareen. Okay, this one is comments meesha ku jiro. Let's get rid of the comments. Okay, so this is the fetch. Then handle fetch random meal. It's handle fetch meal today. Fetch meal. Same function level. So we do the async, and then we're calling the same thing. We also have this one. We have finally. Finally, it's called the try. Try at and you can say catch, and then you can say finally. That means like so this is part of the try commit too. Okay. So wax su'aalo, any questions so far? Habka u soo bandhignay the way we're showing the component. Cardska, like cuntadaan u soo jiidanayno, and like how we're handling maxaa la dhihi jiray markay noqoto arrimaha la xiriiro basically the effectska. So hadda haddii aan islo ka dhigno and we refresh, let's see, it's gonna take a second. It's gonna do the maxaa la dhihi jiray the looping, the maxaa la dhihi jiray baashi wareeganaysay. You see, laba xaba ayna wareeganayso. That's because labadaba waxaa noogu jiro the homeka iyo healthiga labadaba waxaa ku jiro loadingki, the loading screen. Okay. Okay, let's see. I see some questions. Sorry, I didn't look at that. Okay. Meal cardka wax yar ka celi. Okay, so meal cardka wuxuu la mid yahay exactly sida homeka waaye. So qaybtan hoose ee homeka oo mealka soo bandhigayso, it's exactly this part, laakiin oo aan meel kala geyno waaye. See here? So marka hore waa meal card, waa div waaye. Sawirkaa soo bandhigaynaa. This is the picture. The image src sourciga waxaa waaye waa meal.str meal thumb. Okay, taas waxay ka imaanaysaa API-ga. And then meal str meal waxaa waaye waa titleka cuntada.
So that would be alternative ka. And then we said loading lazy. I mean, you could get rid of that. I mean, we could go into it, but it's not a big deal. And then waxaan sameynaa qayb kale oo div kalaan sameynay. This div wuxuu qaabilsan yahay kan title-kan waaye. I'm not sure why it's not showing the category gan waxaan. Let me see. If we get rid of this category, what happens? It's not even showing that. We don't even need that, to be honest. Okay. Let me get rid of the slowness. So categories we're banning, but we don't need the category. Okay. So now this is just showing the title until title keeda, and then sawirka. That's it. That's all the meal card kutusaayo. Meal card intuu ku jiraa wuxuu ku jiraa healthy. Wuxuu u yahay child component wuxuu u yahay healthyga. The healthy component. Okay. So now right here hadda hoos tagtid waa kana. Waxaan loop garaynaa, we looped over the meal. Marka hore waxaan check garaynaa if there's a meal, cunto haddii jirto. So this is how you check. If you say meals that length haddaad ahdid, because mealska waa cuntooyin badan waaye, that means waxaa array waaye, it's array. So you could just say that. So meals that length haddaad ahdid is more than array, more than zero, معناها waxaa hubinaysaa you checking if it's more than zero. If it's more than zero, then waxaa leedahay, okay, let's loop over aa leedahay markaas. Because loop over ku xarta cuntada inaa haystid. You want to make sure you have the food. All the meals kala duwan inaa haysid. And then we said that waxaan niri map over aan niri. Kadib waxaan u dirnay inta it's just a div waaye oo class leh. And then we gave it a key. Keygan markaas waa u baahan tahay because whenever you looping over maxaa la dhihi jiray any array, waxaa u baahan tahay each element wuxuu u baahan yahay its own unique ID u baahan yahay. So that's how you do it. So waxaa isticmaala waxa la ID meal. Cunto kasta ID gooni leedahay. Kadib waxaa u dirnay cuntadii as a prop. Waxaan ugu dirnay meal card. Prop ahaan aan ugu dirnay meal card. So this is the prop. So marna cashirkan soo qaadanayo propkii. Waa xasuusataan. So prop baa u dirnay. That means meal card markaan tagno, prop is right here. Okay? So that means waa isticmaali karnaa. We could just say meal.str meal dot waxaan leenahay str meal meal. You see? str meal is just the title cuntada magaceeda waaye. Annaga maana sameynin taas API-gan kasoo ceshanay. Okay? Any questions so far? Cuntada si loo soo bandhigayo. And then waxaan gelaynaa qaybta how do we navigate 2 pages. Okay, you go ahead. Okay, so when you're importing the meal card thing as a HTML thing there, then you use meal and then you substitute it with the meal from the API. So then that's the prop, right? And This is a prop, yes. substitute in. We're sending Okay. single meal, one meal to the meal card because meal card wuxuu soo bandhigaya, it's showing us one meal. So one at a time aan u diraynaa. So the looping over, this is a loop. It's like a for loop camal. That map is a for loop. Yeah. Then we're Okay. sending each meal one at a time, and then we're saying showcase soo bandhig each meal by itself. That's why we have this one card, one card, one card. It's because it's looping over. So we looped over all of them, and then we showed each one of them by the image and also the description and the title. Okay. So that's how we did it. And then here, this one is basically is a ternary operator. It's like an if statement. If there is no meal, it means like if there is no meal, if the meal is more than zero, it means like hadduu ka badan yahay zero. If there is meal, show this. If there is no meal, then we're gonna show this. It's gonna say no meal. So if we mess up the API, so let's mess it up. Let's say here filter. Let's misspell that. Let's say filler. And now we go here. It's gonna stop. If we refresh it, it's gonna say, "Oops, there's no meal. Failed to load meals. Please try again." That's because inta set up karena. We set it up right here. No meal found. Actually, it's showing the actual error. Actually, which is right here. It's showing this error. Meesha weli maana gaarin, ba xagga maana gaarin. So it's showing the error itself. Okay, that's because we messed up the API. So now if we make it normal, refresh it, it's showing up. Okay.
سؤالة. Okay. So now we know how to call the API. waa garanaynaa. How to use effect. haddaan API u yeerino always waxaa isticmaalaysaa use effect. We know how to take the API wax kasoo laabto, whatever comes back from API, put it in a state, and then display it as a whatever habka loo soo bandhigayo. Okay? But first you have to understand API wax kasoo laabanayo. So always make sure when you call API inaad cancel log ku samayso. The response you have to cancel log it. And then you have to look at the cancel card inaad fiirisid. You go here, check the cancel, see cunto, wax suu egyahay, whatever it is. It doesn't have to be cunto, but whatever the API, study the API response. Okay? Marka API baratid, ogaatid exactly structure-ka suu yahay, magacyada kala duwan, the titles, everything. Then markaas waxaad dhihi kartaa, okay, let me work on that and display it in here. Okay, that's the only way. So first you have to study the API, and then that's how you display it. All right. So now waxaan baranay sida loo soo bandhigo, how to call API and how to display the information API kasoo laabanaya. Next waxaa waaye, we cannot go to different pages. If we click here, nothing happens. If we click here, nothing happens. It's just a placeholder waaye. So what we need to do is we need to know how to do this. Okay, that's where basically the server side and client side aan baranayno. We need to learn the difference between server side and client side. So let me see. I think I had a slide. I'm not sure. Some presentation I had called or kusaabsan. Let me see if I can find that. Let's say routing, maybe. No, I don't think I have it. Okay, it's fine. That's okay. And okay, so let's see marka example aan tusaya. I think I had to call Hoyara Katavana, but let me show you. It's the same idea of basically wax hore u baranay. So hadda waxaan tusaya give school. If we go to different pages, it loads every page. Okay, it repeats the loading for every page. We don't want that. So tan hore u baranay. We don't want to do this. So this is why React ka tagaysa, is because every time it loads. Okay, but basically this routing, basically waxaan hadda sameynayno, we click in here about. It's the routing is managed. Routing waxaa manage garaynayo serverka. See, the way aan u ogaanayno, we going about us. You see here, the bottom side. See right here. If you look here, you see it says slash about us, right? And when we click, it's right here, slash about us. This slash about us waxaa manage garaynayo the server. It's in the server, and the server ka og معناها like نسينا instructions ka. React waxay uga duwan tahay, the front end, basically the React manages this. So that's why we could go to different pages and nothing actually loads, right? So that's called waxaa la dhahaa server-side rendering and client-side rendering. Client-side routing aan ka wadaa. Client-side routing iyo server-side routing. So let's draw up a little bit example aan tusaya. I'm waiting inay kuwa ii imaadan order ii keenan. So I'm looking at the measure DoorDashka. So you have two pages, you have two websites. One is server-side routing and one is client-side routing. Okay. So this is a client-side routing. Client, maxaa laga wadaa? What is client? What is client? Anyone knows client? Wuxuu yahay? client waa teleefonkaaga computerka aad ka galaysid client qofka oo website-ka isticmaali doonaya, right? oo loo sameynayo. Yes. So client, yes. Client waxaa waaye user aad dhihi kartaa. You could say computer, phone, anything or you accessing with the website or your server, that's a client. Okay. So the browser could be the client. Browser is a client too. So client is everything that you have access to and aku access garanaysa raadinaysa basically. So usually most of it's just the browser, okay? So client side routing marka waxaa laga wadaa, it means basically the routing website ka route garanayo, which is like this. When you click here, that's routing. You routing to different page, right? So that means basically waxaa maamulayo the browser, basically the front end code yaa maamulaya the routing.
markii la server side routing waxaa laga wadaa is the opposite. Server side routing it basically means basically server ka maamulaya. It means like you don't have access to the routing, so marka hore you have to send request to the server. Okay, server can request to dirtid, and then after that the page loads. Okay, can it means already wuu joogaa routing key on your browser, and you don't have to do any basically loading or has this. Okay, so that's what it means. That's the difference. So now maxay ku kala duwan what is the benefit ka? This one mostly is the speed. Wuu ku fiican yahay. Wuxuu ku fiican yahay predictable. I think that's how you spell. Predictable. I'll predict garan karaa. You can predict it by basically using code. So you could say things like if this page changes, do this. If this page changes, do that. You could use a code. Okay. Kan ada kata programmable ka dhigi kartaa. So you could program it to different things. Ku samayn kartaa. Kan basically benefitskiisa mostly waxaa waaye mostly it's reliable. Reliable. That means like there's no finickiness. Like it's always you 100% sure page could load gareysmaayo. I think my order is here. Okay. Give me a second. I'll be back. 1 minute, inshallah. Okay, aan soo laabtay. And so client side routing iyo server side routing waa opposite isku yihiin. Sida waaga hore loo samayn jiray waxaa server side routing, okay? Before React. And website sida camal gabyschool.com. If you go to a lot of websites, waxa weeye waa client side routing. Let's say camal waxaan aadaynaa website oo React camal As I say, like Alif Cloud camal is Alif Cloud is a React website. So if you go to About Us, there's no loading. So just click and then it just takes you there. So this is called client-side routing because already codekii waxay dhan waxay ku jiraan client-iga, waxay ku jiraan browser-ka. So you don't have to do any maxaa la dhihi jiray call codsi ma diraysid, wax ma diraysid. So server-side routing reliability sometimes wuxuu ku fiican yahay security. Wuxuu ku fiican yahay I would say I think that's it. Intaasuu ku fiican yahay. Kan wuxuu ku fiican yahay also this one wuxuu ku fiican yahay I would say usability-ga usability and maxaa la dhihi jiray basically like qofka isticmaalaya it's a lot maxaa la dhihi jiray aad u uga qurxan yahay ka fiican yahay basically that's all it is. So React marka waxay siinaysaa waxa la client side routing means like application-ka naga hadda camal tii cuntada and basically waxaan aadi karnaa healthy or home aadaynaa and then it just loads. You go to healthy, it loads. You could program it to something. Let's say عمل مستقبلك if you want to click a meal, then meeshaan kor waxaa gelin kartaa waxaa la dhaho ID, and then ID-gaas could be waxaa lasoo React-a soo jiidanayso, and then boom, it's waa arki doonaa taas mustaqbalka insha Allah. But yeah, that's client-side routing iyo server-side routing difference-ga u dhexeeya waa taasa. And then hadda waxaan sameynaynaa we're gonna build application-kana ku dhex dhisaynaa. Wax su'aala, any questions so far? Let me see if any questions here. If I miss anything, let me know, inshallah. Wax su'aala, any questions? Okay. Yeah, go ahead, Ayub. So when was client side routing? When was it implemented? Was it implemented recently or like a few decades ago or something?
Client-side routing. So client-side routing became very معناها like عاني نقطي in like 20 around like 2010 I think. So and then dad badan waxay isticmaaleen bilaaba markay soo baxeen all these languages or these frameworks of front-endiga sida camal React, Angular, Vue.js, all these maxaa la dhihi jiray front-end waxaa la dhihi karaa front-end frameworks markay soo bilaabmeen these basically all these caan waaye all of them and then also waxaa jiray jQuery waxa la dhaho jQuery also waxay ka horreysay React ay kuwaanay ka horreysay so Angular JS I would say iyo maxaa la dhihi jiray I'm not sure this is the right one. AngularJS iyo React iyo hal mar ay soo wada baxeen. But this is Angular, React waa kana, and then there's a few of them. But jQuery waxay aad way ka horeysay. jQuery, I think jQuery was like 20, I'm not sure. I think it's like 2005 may soo baxday. jQuery release, I would say jQuery was on when? jQuery was found 2006, yeah. Was created 2006. So 2006 jQuery way joogtay. That means jQuery markaa bilowday waxaan all this stuff or like frameworks kan iyo JavaScript khatar laga dhigayo all that stuff. One of the first ones was jQuery. And then waxaa soo baxay kuwa kala soo baxay I think like what was it? I think Knockout was one of the old ones too. And then waxaa 2015 ay ahayd markii I think React soo ba 20 like 2014 iyo soo caan baxday React. That was the first time. So around between like 2012 to 2015 is when this whole thing started, or like client-side writing in la sameeyo. So before that, it was mostly people were not using jQuery. jQuery looma isticmaalin anything on client-side writing. jQuery is like a functions yar yar oo JavaScript there that does things for you. That's all it was. So it's not really a framework, it's just a library of functions kala duwan waaye. So if you want to do some certain things, it will give you a function for it. And then JavaScript, markay soo baxday React, that's when things just took off. Yeah, so after like 2014, I think I would say that's when it started. Yeah. Okay. Okay. So, Ustaad, yeah, go ahead. commentary inaan ku darsado before intaanan casharka bilaabin waxaan jeclaan lahayn inaad la sheer garaysid aniga markaas ka hadlo koodka si su-aalahan ku weydiinayna u fududaato Mhm. oo koodkaa u sii haysano oo mar dabcan markaa ka gudub sidoo kaleeto aafrihi karno pagekaas tag faylkaas qaybtaas iyo qaybtaas aa su-aalka qabaa Yeah. So the معناها casharkan sameynayna koodkiisa soo maaha. ha intaanan dabcan casharka aadan bilaabin koodka inaan sii haysano marka casharka bilaaba One thing aan diidana waxaa inaad ku wareertaan because sometimes waxaa dhici karto like you see something and you're like okay waxaan ma garanayo but yeah I think that's a good idea. Let me see in igu jiro React aan fiirinaya in igu jiro GitHub. I think let me see it was a meal app. Let me see. Yeah, I think waa kana waa soo share garanaya haddaa rabtaan. Meal app. Sometimes waan geliyaa sometimes kabacdi markii aan casharka sameyn kabacdi aan geliyaa GitHub but wakaas aan soo share geliya hadda codeka oo dhammaystiran insha Allah. waa mahadsantahay ustaad No problem. So yeah, so client side routing is the midkaan sameynayna maanta baranayno. React waa ay ku shaqeysaa only client side routing ku shaqeysaa React. All the frameworks ka front-endiga waxay ku shaqeyn client side routing. Habka hore waaga hore sida camal luqadaha PHP ama haddaa rabtid HTML caadi haddaa rabtid inaad samaysatid aan luqad kale on the back end you need to do server side routing inaad samayso u baahan tahay. That means routingkaada o dhan wuxuu ku jiraa serverku ku jiraa kuma jiro browser kuma jiro. So let's do that. So React marka waxay leedahay a package ay leedahay oo maamusho waxaas oo dhan. All the things oo la xiriiro routing, there's a package oo la dhaho React Router DOM. React Router DOM basically shaqadeeda waxaa waaye all it does is it manages the routing for you. Okay? So this package is like one of the most famous packages markay noqoto routing. You see how many weekly downloads? That's crazy. It's like 17 million downloads per week, average probably. And then last published updates are also made. It has like a lot of developers of shaqeynaya. So this is one of the most famous routing applications. So
You see 10,000 forks. All these developers ka shaqeynaya, users dadka isticmaala 11 million users isticmaalo 1,000 kun iyo 103 developers ka shaqeynaya oo macnaha contribution ku sameynaya oo hagaajinaya. So it's really like really one of the best way routing. It's very simple too. That's a good thing. So all we need to do hadda waxaan baahannahay, we just need to install. So waxaa soo qaadanaysa command kan install. You just copy it. Waxaad tegaysaa application kaada. You just go here. You say you paste it. Either waxay taagan install. You could say either I or install. Adii kartaa. Do like that. So npm install React router down. Boom. And done. Okay, that's it. So now package can we have it right here. React router down. Okay. And package kadaan soo dejisano now just isbedelo lay sameynayna marka. Isbedelka ugu horeeya waxaa waaye the app.jsx isbedelka ugu horeeya. So this we don't want to do this. Sababtoo ah because home iyo health labadaba isgarab yaalaan. Labadaba waxaan rabnaa inaan gelino routes. Okay. So waxaan soo import garaynaynaa. Let's import a couple of things from React router down. Number one, aan kasoo install garaynayna waxaan kasoo shubanaynaa kasoo dejisanaynaa waxa la dhaho browser router. Browser router is like basically the main thing oo la gelinayo all the routeska. Waxaan kaloo kasoo qaadanaynaa waxa la dhaho routes iyo route. So those three things aan u baahannahay hadda for now. Waxyaala kale hadhowdii aan kasoo qaadanaynaa, but these three things aan u baahannahay. So saddexdan maxay naga caawinayaan? So your first thing aad samaynayso waxaa waaye inside all this kuwan dhan waxaa ku wareejinaysaa instead of this thing waxaan ku bedelaynaa browser router. So inta waxaan gelinaynaa browser router. And then we're gonna close it with browser router. Okay, so all our application kanaga dhan waxay soo gelaysaa browser router ay soo dhex gelaysaa. Okay. Sometimes dad qaarkood waxay geliyaan mainkay geliyaan. Sometimes some people put browser router here, which is the same. It's the same idea, why? Okay. So we have the browser router. Sometimes also waxaa arkaysa browser router oo loo bedelay router. So sometimes people say this as router. So if you see something like this is the same as browser router. Some people instead of browser router waxay isticmaalaan inta router. Tan micnaheedu waxaa waaye, this means, I'll explain in 1 second. This means we're renaming browser router. So haddaad rabto inaad wax rename aad ku samaysid, if you want to rename it, waxaa leedahay browser router as router. Means micnaha browser router waaye, laakiin magac ahaan waxaan rabnaa inaad isticmaalno router. You could just say whatever here. Hadii kartaa Mohammed haddaad rabto, okay? And then you could just replace here with Mohammed. So it means now browser router waxaa ku bedeshay Mohammed. We don't want that. So now we have that. Then each one of these, waxaan dhex gelinaynaa labadan, waxaan dhex gelinaynaa routes. So we're going to cover them with routes. So let's do that. Routes. And then we're going to close on the other side. Okay. So waxay soo isgalayaan routes. So labadan laakiin hadda mid kasta wuxuu u baahan yahay route gooni u baahan yahay. It needs its own route. Right? So home kan route u baahan yahay, healthy kan route u baahan yahay. So let's get rid of them. And then waxaan soo jiidanaynaa route. Waxaan leenahay, okay, route, waxaan siisaa path. Give us dadka meeshii aadi lahaayeen, you know, like the slash home or slash whatever. Let's see aan leenahay. So waxaan leenahay path is equal to, waxaan leenahay slash. So basically waxaan rabnaa kan homeka waxaan rabnaa slash bisan rabnaa. Because waxaan rabnaa dadka markay aadaan slash means like, waa just home kale waay. Like markay aadi localhost 5173 haddaa aadid. That's it. Then you go here. Halkaan aadaysaa. And then waxaan leenahay componentiga isticmaalayso waxaa waaye, you say element instead of component, we call it element here. waxaa leedahay waxaa waaye waa home. Home aa isticmaalaysaa. Okay. So you tell the route waxaa leedahay route pathka waxaa weeye ama meesha la aadaya dadka aadayaan waa slash. Componentiga waxaa dhex gelisaa elementiga waxaa keenaya route keenayo. Componentigan dadka u soo bandhig. So basically waxaa leedahay inta, let's close this one too. So basically inta waxaa leedahay routeka dadka markay aadaan slashka markay aadaan. So in the browser camal anagu ku jirno, if we go to whatever slash haddaan tagno, so localhost 5173 slash haddaad tagtid iyo san haddaad tagtid isku meesha waaye. If you go to slash
keligeed ama you don't add the slash was the same thing, by the way. Keep that in mind. So slash it means just home waaye. Now waxaa isticmaashaa componentiga la dhaho home. Same thing waxaa u sameynaynaa healthiga. We're going to say route, path. Healthiga wuu ka duwan yahay marka homeka. So we're going to say slash healthy. So dadku markay aadaan slash healthy waxaa soo saartaa componentiga la dhaho healthy, of course, right? So we're gonna grab the healthy component and close it. And then here, inta waxaan close garaynaynaa the route. So the route is self-closing waaye, and then component is self-closing too. Okay, so now micnaheedu waxaa waaye labadii component isku marba soo baxayaan, midba maru soo baxaya. Haddaan ku laabano application-kanaga waa kana waxaa noo jooga hadda homekeen joognaa, we're at home. That means ma ujeedno and we don't see wixii oo healthiga ah. Haddaan halkan tagno oo slash healthy tagno, hadda click haddaan kan siino ma shaqeynayso because weli maana set up garaynin. But if we go to slash healthy, home wax ku jiro nooma soo baxayo, waxaa noo soo baxaya bes wax healthy ku jiro. You see that? Ujeedaa? So whatever korkaanaan gelino, wixii ku jiro componentigiis bisaa soo baxaya. Componentiga la xiriirto, whatever page kana aadno, yaa soo baxayso. If we remove the healthy and we go slash, that's home. That means wax soo baxayo the home component. Tan isla fahanne. Tan haddaa fahantaan, then routes waa fahanteen in general. Okay? Su'aalaad soo far hadda tan aan set up gareeyay. Keep in mind, labadan route waxay soo galaan this routes. Routes soo galaan. And then the routes waxay soo galaan router. The router is the top one. Kan ugu koreeya waaye. Wax kaloo dhan waxay soo galaan routerkaas. Navback uma baahno inuu route leeyahay maxaa yeele ma ahan component la aadaya maaha waa component markasta joogayso. You see, it doesn't matter which way they added, the route halkaas uu joogaa. Navback uu joogayaa. Laakiin kuwa gooni loo aadaya mid kasta wuxuu u baahan yahay its own route. Okay? Let's see. Then now that's good. Laakiin meeshaan click marka la siiyo, nothing happens. If we click, nothing happens. If we click, nothing happens. We want to fix that. So waxaan aadaynaa kan intuu noogu jiraa. What is this? Kan intuu noogu jiraa waxaan maxaa waaye qaybtan componentiga maamulaysa waxaan. Which component is managing qaybtan section kan? Navbar. Navbar, yes. So ila socda. So navbar is the one oo maamulayso everything related to the nav. So anything related to logada iyo qaybtan. But the problem jira wuxuu yahay we have a tag. A tag ma isticmaali karno in React. Ogaada. A tag waa HTML bas waaye. No more A tag markay noqoto React. Waxaan isticmaalaynaa waxa la dhaho import link from React router DOM. Okay? Linkiga isticmaalanaa. Instead of meesha A tagga, linkiga isticmaalanaa. Linkigana ma lahan href ma laha. So let's replace it. Aan bedelno. Waxaan bedelaynaa A tagga. We're gonna replace it to link. Keep in mind the link waa capital L waaye. Okay? React router DOM na waxaad soo jiidana waaye. Waa barnaamijkii routeska naga maamulayay. Link. href meesha tahay waxaan ku bedelaynaa to. Okay? So link to waaye basically ku link garee. And then waxaan rabnaa home-kan rabnaa inaan dhahno. Hadday maxaan dhahno home-ka muxuu ahaa meeshiisii? What is the path for the home? Meesha la aadayo. Only slash. Slash lewa soo ma? So in here we say slash. It should be so the to and the path can and the to they have to be exactly the same. Otherwise ma shaqeynayso. If you say here something like home, that's good. That wouldn't work because the path is different. So they have to be the same. Okay? And that's it for the, and then kan aan kusoo xirayna now. Just gonna say here link. And that's it for the link. Now, kuwaan kala hagaajinaynaa labadan marka. So kan waa exactly the same. We're just gonna say here link to meesha href tahay slash. And then this one sidoo kale link to inta maxaan dhahnaa marka we're gonna say here
slash healthy. Slash healthy because we said here path slash healthy. If we misspell it, it wouldn't work. So if we say something like slash health, haddaan iska dhahno, and then intaan soo xirno link, and we close here link, that wouldn't work. Like this healthy has to be exactly the same as the path here. So hadda haddaan tagno inta and we refresh it, and we go home, home works fine. Home works fine. The logo even works fine. If we go to healthy, it takes us to empty place. Meel everything again and jirin. That's because there's no component or lot of path keeda lot of health ma jiro. So that means we need to make it healthy. Meshan. Right? Healthy. Now if we click it, it should take us there. There. Home. Healthy. You see? So link is the waxa raadinaysid markay noqoto markii wax lagu link gareynayo. So anywhere in the application ka waa link gareyn kartaa. You can link, you just linkiga la soo jiidanaysaa, and then you just say link to, and then it has to be existing route inuu yahay waaye. Hadduuna ahayn existing route ma shaqeynayso. It wouldn't work. You can't link to random things. You can only link to a route or jiro or path leh. Right? It has to have a path. Path kas. Okay? That's routes. That's it. That's like what. So now you could just click this, it goes here, click here, it goes here. wax su'aala markay noqoto routeska. Okay? qaybo ka kooban yahay maxaa waaye waxaa u baahanta router. You could name it browser router haddaad rabtid. You could just do only browser router, but renaming aan ku sameynay. Waxaa u baahanta routes. Routeska waa inay yihiin, it has to be inside the routeska waa inaad gelisid route inaad gelisid each route, each component. How do you set up the route? This is how you set up. You say meeshii la aadi lahaa, where people are going to go to view the component, and then element yaa leedahay. This element anaga maan samaysanin. This is part of the ragaan or reactor router down soo sameeyey, equal to curly bracket, and then the component ay gelinaysaa. You close it. Self-closing waa componentiga. Also componentiga, it has to be imported, otherwise it wouldn't work. So, and that's it. Okay, any question? Okay, so this is that's it. That's basically the route lagu sheegaya. Main content intuu ka soo jiiday is that, okay? So that's a good question. So we have a class a lot of main content. You see here? This class. Class-ka wuxuu ku jiraa intuu ku jiraa index.cs ku jiraa. So right here. Okay? Anaa soo geliya hadaaye micnaha kor intaanan bilaabin wixii. So it's just so waxaan ku qurxinaynaa bas. Main contentiga waxaa waaye waa qaybtan waaye, this section waaye. Intaanan naafkan la gaarin intaan waaye. Okay? Any question so far? Okay, so waxaan baranay sida loo sameeyo API call, use effect yaan baranay, side effect sida loo maamulo. How do we manage side effects using use effect? And then API call gudaheeda waxaan baranay how to show waxa ka soo baxayo API-ga by setting to state-ka right here. Set meal right here. Set meal is the use state waaye. And then showing that information either inaan ku baas garayno meal card or inta inaan kusoo tusno. And then waxaan baranay how to set up a route anagoo isticmaalana React router DOM, and then set up that and then link to a route, basically any route oo lagu link gareeyo. Intaasaan baranay. And hopefully that covers our qaybaha naga kala duwanaa aan maanta aan rabin inaan cover gareen. Okay? Wax su'aala so far? Questions? All right, let's go. Let's check out the assignment-iga. Inshallah. Assignment-igiina waxaa la dhahaa, this one I misspelled it. It's called the def sphere. I can't correct it because arday badan aa sameynaysa assignment. You see how many forks? Haddaan saxo magaca, then it's gonna mess up the forks. But it's a def sphere. It basically waxaa sameynaysaan shaqadiina waxay noqonaysaa waxaad dhisaysaan something like this. Let me show you a picture. You build something like this. Waxaa u yeeraysaan GitHub API. Okay? GitHub API hadda kor waa samaysaan, right?
I think waa samaystaa hadda kor GitHub API marka API-ga baranayseen week 7 oo soo dhaafnay yaa waxaa isticmaasheen GitHub API so same GitHub API aa u yeeraysaan waxaa gelinaysaan use effect waxaa soo bandhigaysaan informationkaadii CSS-ka anaa kuu sii sameeyey already you don't have to worry about the CSS okay waa soo jiidanaysaa bas each CSS faalashaa soo jiidanaysaa and then another page aa samaynaysaa loo projects this is how it looks projects wuxuu noqonayaa repositories-kaada okay so another also anaa ku siinayo the linkiga meesha laga galayo so readme-ga haddaan tagno if we go to the readme first step of course of projecting anaa forkgelisid and then you clone it okay and then waxaan samaynaysaa waxaa u yeeraysaa API-ga waxaa isticmaalaysaa GitHub waa kana basically meesha ugu dambeysa username-kaada gelinaysaa that's how you call it projects haddaad tagtid if we go to pages and then projects waxaa arkaysaa linkiga u baahanta waa kana so this is the link only thing aad bedelaysid waxaa waaye qaybtaan dhehaysa your GitHub username aad bedelaysaa kaas waxaa ku bedelaysaa your GitHub username aad ku bedelaysaa and then waxaa samaynaysaa shaqadaada waxay noqonaysaa inaad samaysid use effectigii okay create the use effect and then function and then set everything to repos waxaa waaye waa sida camal meals annaga dhahna waaye oo kale homekana sidoo kale basically waxaa samaynaysaa and also you don't have to do the CSS actually it's already set up for you and so this project should be very simple the only thing u yeeraysid waxaa waaye API-ga u yeeraysaa and also routeski you gotta set up the routes so routeskin waa kana kan ugu korreeya waa idiin sameeyey you have to import the React router down and then you have to set up the other routes kale labada page kale in routes code set up gelisid okay so the routes homeka also the links waa kana navbar you gotta set up the links key okay and then intaas haddaad samaysid projectigaada it should look like this sida haddaa intuusaa sawirkii okay waa kana should look like that and then markaa click garayso home intuu ku keenaya markaa click garayso projects wuxuu ku keenayaa your projects this one this page any question okay it's exactly the same project aan sameynay so don't overthink it waxaa isticmaashaa waxaan maanta baranay look at example-ka aan idin siiyey sida annaga u sameynay use effective saan u isticmaalnay the only difference mostly waxaa just ereyada isu kala duwan yihiin iyo API linkiga iyo waxaas kala duwan yihiin lakin in general waa similar go ahead Ayub you have a question yeah I have a question about the project so you already set up the CSS for us so all I have to do is set up the API call and then set up the profile and then the GitHub project page. So 2 pages. The 2 pages. Yes, and then set up the routes. So the routes here. Yeah, the routes. Yeah. Intaas daa samaysid and then the nav linkiga there's no links kuma jiro. So you set up the link here and then I already imported the link for you. Did I? No. Import the link. What can I? You have a to do here. Import the link from React Router DOM and then set up the links kalkan, inshallah. Okay. Okay. Any other question? This is how it's supposed to look like dev sphere instead of dev share. Okay. Inshallah, inta sidena isbuuca haysataan. Let's not slow down. Aan iska dhameyno at least 3 hours every day haddaa geliso waa samayn kartaa. ila soo xiriir anytime markaa soo gashid online-ka aan wax kugu istaagaan message isoo dir I'll try my best inaan idiin soo jawaabo Tuesday iyo Thursdayna waan soo galayaa most of the time most Friday inaan soo galaa dhici karto so inshallah make sure inaad ila soo xiriirto anytime okay so inshallah khayr idiin rajeynayaa wixii su-aalana iisoo dira WhatsApp anytime inshallah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh